Hi. It's a pleasure for me to be able to address the Oromo community today. I'm Kerry Jackson. I'm a physician and professor of medicine here at the University of Washington, and I work in the International Medicine Clinic at Harborview. Akkam jirtu maqaan kiyya Keeri Jaaksoniin jedhama. Dooktarasii Waashingtan Yuunivarsiitii jalatti illee Piroofeesara akkasuma International Medicine bakka jedhamutti ani hakiimaa jedha. In that setting, I work with a large number of people from all over Ethiopia, including many Oromo patients. Egaa bakka sanitti namoota baay'ee namoota alaa dhufan Itoophiyaadha isaan dhufan akkasuma Oromoonni keessatti argaman nama baay'ee wajjinan hojjedha. And I've had the pleasure of working with the Oromo community for almost 3 decades now, starting in the 90s, with various community meetings and various community leaders through the Seattle area around issues that affect the Oromo directly. Amma bara dheeraadhaaf gara waggaa 30 hawaasa Oromoo wajjin bakka adda addaatti walgahii adda addaa keessatti asumatti manuma hakiimii kanatti illee muuxannoo dheeraan qaba wajjin hojjechuudhaaf. So we're here today to talk about COVID vaccine, coronavirus vaccine, and answer questions and give information that will be of use to the Oromo community as they make decisions about getting vaccinated so that we can encourage you to be vaccinated. Har'a gaa haniin as dhufee fi hawaasa Oromoo kanatti dubbachuudhaaf waa'ee COVID-19 kana keessattuu talaallii kana akkaataa uummanni fudhachuu qabuu fi kana ibsuudhaafan dhufe. Now, as you know, things are constantly changing with this pandemic, and so we should make it clear that this is being recorded on January 29th, 2021. So most of this information is current as of today, but things are always in evolution. Amma gaa yeroodhaatti wanni hunduu jijjiiramaa deema. Wanni kuni irratti haasa'aa jiru har'a Januwaarii 29 guyyaa kanaa qabeeti akkasumatti hubadha. So right now, for example, we're vaccinating frontline workers, which would include many of you working here at Harborview, and also many of our patients who are 65 and older or 50 and older in certain groups where they're living in multi-generational houses and they have many chronic conditions that put them at risk. Amma talaallii kana yookiin kittibaata kana jalqabneerraa asitti namoota hojjettoota ta'an dhukkuba kanaaf namoota saaxilaman namoonni keessatti argaman akkasumas immoo jaarsolii waggaa 65 olii 50 oliillee yoo maatii ijoolleen kan keessa jiraattu ta'e maatii ijoolleen baay'een keessa jiraattu akka of akaakayyuun keessa jiru ta'e isaanillee hin kennina. And as you probably heard, it's many of the older patients, especially those 75 and older, who are at higher risk, and especially in your communities where they're exposed to grandchildren and kids that are coming and going and living together that are and may have several diseases that they're managing that are particularly at risk for having a more severe case of coronavirus. And for that reason, we really want to get you vaccinated. Amma akkuma beektanii dhukkubni kuni namoota umriidhaan achi siqan nama waggaa 75 olii hammaata. Hawaasa keessan keessa immoo namoonni waliin jiraatanii abbaa, haadha, akaakayyuu illee yeroo tokko hin jira. Kanaafuu waan saaxilamuu waan jiraatuuf akka of eegdanuuf xiyyeeffannoo kennuuf. The vaccines that we have available to us right now are two. You might have heard about them. One is from a company called Pfizer. The other one is from a company called Moderna. And they are essentially comparable when it comes to protection against the current major strain of coronavirus that we're dealing with right now. Amma akkuma isinuu beektanuu dawaa kana amma garee lamatu hojjetee tokko Pfizer jedhama tokko immoo Modernaadha. Lamaan isaaniitu waluma qixxa dansaadha akka gaarii hojjetu. Egaa kanas akka baafattaniin barbaada. If you received the Pfizer vaccine, then it's a 2-dose series, both Pfizer and Moderna. And if you receive the Pfizer vaccine, they will schedule your second shot 3 weeks from the time of the first shot. And if it's the Moderna vaccine, it will be essentially 4 weeks following the first shot.
akkuma fudhattanitti fakkeenyaaf amma warri Pfizer fudhattanii tokko fudhattanii torban 3 keessatti lammaffaa isinii kennani. Warri immoo Modernaa kana fudhattan handuraa fudhattanii torban 4 keessatti lammaffaa isinii kennanii jedhu akkasitti adeema. From your family back in Ethiopia or in other parts of Europe or the world, you may hear about other vaccines that are available coming from China and from other locations, or you may hear about other vaccines being produced in the United States, such as the Johnson and Johnson vaccine. None of those are available to us right now as of this recording at Harborview or in University of Washington, and so you'll get the vaccine that's available, and then your second dose will be scheduled accordingly. Akkuma beektanutti yeroo ammaa kana dawaan biyya adda addaatittis hojjetamaa jira. Biyya Chaayinaa ta'ee biyya adda addaa. Wanni kuni biyya keessanittis ta'ee biyya biraatitti waan addaa ta'uu danda'a kanarraa han namoonni fudhatu. Asittis Johnson and Johnson wanni jedhamullee jira hojjechaa jiranii. Han amma maqaadha lamaan kana malee anama fudhachaa jiru kana malee waan haaran yeroo ammaa kana kennamaan jiru an biraa. The good news is that this is probably these two vaccines are comparable, and they're probably the most effective that we know about so far. So this is great news for us locally. Wanni guddaan lamaan amma fudhachaa jiru kuni namoonni fudhachaa jiran kuni akka gaarii waan hojjetanuu fi hojjechuu isaanii waan mirkanaa'eef naannoo keenyatti kan argachuun keenya carroomudha, carraa guddaadha. People always hear stories from other people in the community about nobody ever tells good stories, right? They always tell their worst possible stories. And so you'll all hear stories about how sick vaccines can make people. But we should talk about that a little bit, because often it's a dramatic story, and it's always compared to what? These competing risks. So let's talk about that a little bit. Amma egaa hawaasa keessatti waan gaariin haasa'amu waa'ee dawaa kanaa akkana nama godhaa, nama dhukkubsaa waan jedhamu waan baay'eetu jira. Kanaafuu isa keessa seennee waan tokko tokko amma haasa'uu barbaada. Patients will also complain about the flu vaccine, and so you've heard people probably complaining about influenza vaccine as well. Namoonni waa'ee fluu kanas immoo quba qabu. Egaa akkuma quba qabdanitti. But the complaint is generally my arm was sore, or I felt sick like I had the flu for a couple of days. So why would I want a shot that gives me the thing I'm trying to avoid? Namni tokko maal jedhaa na dhukkubee harkas na dhukkubee akka nama qufaan qabeetis ta'ee waan akkanatti na dhukkubsu kana talaallee akkanatti na dhukkubsu kana maalifan fudhadhaa namni jedhu sin jira baay'ee. But the thing is that regardless of what you've heard, the truth is nobody has died from a vaccine shot here, certainly not here in Washington. And nobody gets extremely ill from these shots. Very, very, very rarely. Most people do have a sore arm the first time they get a shot. The second time they might feel even worse with more of a sore arm, and actually feel slightly chills and fever or fatigue and muscle aches for about 24 to 30 hours. Egaa hamma ammaatitti nama baay'eetu fudhatee hamma ammaatti namni du'es hin jiru, namni baay'ee dhukkubsates hin jiru. Wanni yoo jiraate harka bakka itti baatan sani bakka talaalliman bakka san nama dhukkubuun hin jira. Akkasumas inni nafaates hin jira. Hammana hankanarraa hafe wanni guddaa wanni nama miidhu wanni kun wanni namatti fuudhu hin jiru. But that said, the disease itself, which you can get, is so much, much worse. That disease, as you know, and as you've heard, can put you in the hospital, can put you on a ventilator, and in many cases with older, sicker people can lead to death. Egaa akkuma sinuu dhageechanitti dhukkubni kuni akka malee hamaadha. Dhukkubichi yoo nama qabe hospitaala seenutu jira, waan ittiin hafuura baafatan funyaan namatti naquu jira. Kana biraan darbee nama ajjeesuu hin danda'a.
So there you are in a situation where you're deciding between a sore arm and some fever and chills and a little bit of muscle aches for 24 hours versus the possibility of getting very, very ill and even dying from this infection. And those are the competing risks. And the risk of the former, of having a sore arm and feeling a little under the weather for a day, is nothing compared to what you'd go through if you actually got the disease. Amma gaa bakka filmaata godhannu goonu gahaa jirra. Tokkoffaa wanna kana fudhatanii guyyaa lamaaf guyyaa sadii fi harka nama dhukkubee yookiin immoo laayidaan nama qabee addaan nagaan galuu wayyamoo dhukkubni kun nama qabee bakka hamaa gahanii du'allee nama gahuu danda'a. Filmaata akkanaa keessa jirra gaa amma jedha. Now, there are other kind of more um, unsubstantiated concerns in the community about the virus killing people. I mean, the vaccine killing people, or affecting people's DNA, or other kind of wild stories. And these are really unsubstantiated, and you should really check them out with us specifically before you buy into any of this, because a lot of it is just rumor. We've told you kind of what the general experience is, and that's the experience of most people. And many people have a very mild experience with the vaccine. There are a few cases and there's very few where it may be something more involved than what we've described, but for most people, it's the description that I've given you. Wanni qabatamaa hin qabne waan adda addaa hawaasa keessa deemaa akka jiru hin beeknaa. Waa'ee talaallii kana akkana nama taasisaa, nama dhukkubsaa, kana nama godhaa wanna jedhu jira. Wanni kuni garuu waan dhugaatii miti. Yoo shakkii qabaattan otoo hin fudhatin dhuftanii numaa'uu gaafachuu hin dandeechuu wanna kanaatis hin jira. It's interesting to me that Oromo farmers have a lot of experience with inoculation and vaccination. Years ago, I had the pleasure of talking to a group of Oromo farmers about their cattle. And in the old days, what they used to do is they used to take infection from a cow that had cowpox or other diseases and inoculate their healthy cattle with the secretions from the cowpox of a sick cow. And that process of taking material from one animal and inoculating healthy animals with that material is the foundations of vaccination. That's exactly the process. And Oromo farmers found this out, a millennia ago. They've been doing this for a long, long time. Wanni na dinqisiisu keessaa tokko qotee bulaan Oromoo kana dura bara dheeraadhaaf otoo talaalliin hin jalqabamin horii isaaniitiif dhukkubni maariyyee hinnaa dhufe akka dhufee jalaan finne maal godhanii dura talaallii kennaniif yoo hanqabame tokkichoo jiraate achirraa malaa fuudhanii hin qabamne sanitti yoo dabarsanii balaansaa haga dhukkubni qabeetoo gaaga usanii gadi waan ta'eef uummanni keessan waa'ee talaallii kana durii qabee waggaa dhibboota baay'eedhaa qabee wanna beekudha waan har'aa miti hawaasa keessatti kun. So those of you that are younger Oromos who didn't grow up on a farm, maybe you grew up in Addis or you grew up in a provincial city, talk to you, or if there's any elders around left that were pastoralists, that raised cattle and that lived out in the countryside, talk to them about that process because it's very familiar to them. Warri dargaggoon carraa kanan arganne abbootii keessan warra jaarsolii haasa'aatii isaan gaafadha. Warri Finfinneetti guddattan yookiin immoo warri magaalaa adda addaatitti guddattan kana beekuu dhabuu dandeessu. Kanaaf waan uummanni keessan qarooma uummanni keessan darbe isinillee baradhaa isaanirraa. It's frankly ingenious, and it's the same process of vaccination. We've just refined it down to making artificial inoculate and getting away the disease process. So there's no longer any disease process. We've taken just a piece of the material so that it can't create the disease itself, and using that to stimulate the immune system. Wanni kuni waanuma isaan godhaa turan sanii wal fakkaataan ammaa kuni haa ta'u malee han ammaa qaxxituma dhukkuba san fuudhanii hambiraatitti wanni godhuu talaallii godhuu doon taane dhukkuba sanirraa waa fuudhanii waa jarmii fuudhanii ajjeesanii akka namatti hin dabarretti qallaalii salphaa godhanii namaa kennuudha. Sanumarraa ka'eeti wanni kun anas ga'e. In this case, the piece we take is called messenger RNA, but that's not what's important.
What's important is that it's just a part of the virus and not the whole virus itself, and so it can't recreate the disease, unlike the other process. But in other words, in other ways, it's the same idea of exposing a person to the part that you're worried about, and then they develop some recognition for it, and they can fight. Their immune system can identify it and fight it. Egaa kuni baay'ee wal fakkaataa waan RNA kana keessaa fuudhanii kaan keessaa gatanii akka dhukkubarra dabarsu namatti dabarsuu odoo hin taane akka talaalliin kun hojjetutti godhanii waan hojjetameef malee silaa waluma fakkaatti dubbiin. And that's the clever advancement that's been made by being able to do it through these technologies, is that it's not possible to pass a disease along, because that's not what you're using. You're using just a very tiny piece of the virus that the body will recognize and destroy, but it's the key piece. Akkas egaa amma wanni kuni nafti namaa waan dhukkubbii kana innaa nama qabde barbaadee otoo nafan seenin ajjeesu isa lafa namaa keessatti akka namti keenya mataa isaatiin waan akkanaa oomishatu godhuudhaaf wanni kun. At this point in time, you may have heard about other variants of the virus that people are worried about coming out of South Africa and or Brazil. And at this point in time, we don't know enough, but we have every reason to think that the vaccine that we currently have protects us against those variants as well. And we'll find out how well it protects us. But we know it gives us some protection, and it's better than nothing at all and safer than nothing at all. And so we still encourage you to get vaccinated despite what you've heard about variations on the virus. Dhukkubbiin kun bifa jijjiirratee bakka adda addaa Afrikaa Kibbaa fa'aa, Biraaziil fa'aa waan haaraatu dhufaa jira jedhanii haasa'amaa jira. Talaalliin amma nuyi asitti hojjenne kuni isaanumallee ofirraa dhoowwuudhaa fi abdii guddaa qabaa waan jedhutu jira warri tolche kana nutti himaa jira. So practically speaking, the safest thing to do is get out there and get vaccinated. If you have the ability to time the second vaccine for a day before where you've got a day off the next day, that would be wise if you can do that, because that gives you a chance to relax and rest after you've gotten the vaccine. But it's not. I wouldn't let it keep me from getting vaccinated. I'd get vaccinated either way. Waanuma fedhe haa ta'u tokkoffaa fudhattanii lammaffaa ennaa fudhattanii guyyaa ittaanu aara galfii ennaa qabaattan yoo fudhattan gaariidha. Yoo nafti nama OS yoo harki xiqqoo nama dhukkubes tarii akkasiin gargaaru guyyaa tokkicha kan ooltan jechuudha. Those of you who had the misfortune of actually getting coronavirus earlier in the year, we still don't know, we still think that there are people that can get the virus again, or certainly a variation of the virus. And so the vaccine is still important to get. You do need to wait 3 months after you've had an episode of COVID to get the vaccine. But that said, it's still important to get it to protect you from getting it a second time or getting some variant. Namoonni baay'een namni isin qabe kana dura warri qabamtanis jiraachuu dandeessu. Yaa ta'u wanni kun agartee takka qabameera deebi'ee nan qabu wanni jedhanii jiru nama qabuu hin danda'a wanni jedhamu jira. Isinillee talaallii kana fudhachuu qabdu. Garuu guyyaa 90 qabamtanii fayyitanii guyyaa 90 erga turtanii booda akkasitti fudhachuun han ta'u. And with that, I'm going to stop and see if there are other points that people want to make or questions that we should address. Amma gaa asumarratti xiqqoo dhaabee namoonni gaaffii qabaatan yoo jiraatan gaaffii san deebisuu yaala. So one question is, if I'm pregnant or breastfeeding, can I still get the vaccine? I don't deal with pregnant women. My sense is that it's not been tested in pregnant women. What have you heard in other settings, Yvonne? Gaaffiin tokkichi maal jedhaa? Yoo dubartiin ulfii fudhachuu dandeessi jedhaa. Ani dubartii ulfa wajjin yeroo baay'ee dubartii ulfan akkamaan jiru mee Ivoon immoo kanarratti maal jettaa jedhee gaafate. The primary thing that I've heard is that a woman who's pregnant or thinks she may become pregnant very soon or is lactating should first talk with her doctor. Wanni guddaan waniin ani dhaga'ee jetti
dubartiin han hoosistuu yookiin immoo han ulfa taatee otoo hin fudhatin dooktara ishii hakiima ishii haasofsiisuu qabdii waan jedhu. To be honest, it's one of the complaints that people had about the vaccine trials is they excluded pregnant women and lactating women, and so we don't really know. So it's not like it's bad for you necessarily, it's just that we don't know. And so that's why the conversation with your physician. Amma akka jennu kanatti dubartiin ulfii yookiin immoo dubartiin hoosiftu waan kana hin fudhatin ishiidhaa badaadhaa jechuu keenya odoo hin ta'in amma wanna qulqulleeffamaa hin taane isinitti himuun barbaadu hakiima keessan dubbisaa ani jedhe kanaafani. But that said, at this point in time, we're talking about people 50 years and older, and so there are going to be precious few people over 50 that are pregnant. So, not to worry. Yeroo ammaa kana haasaa jirru nama waggaa 52 olii waan ta'eef namni waggaa 50 olii immoo ulfa ta'a jenneetis gaa baay'ee yaaddofnu ammanuma. But I really, we really worry about, especially here at Harborview, we particularly have a passion for those members of our community that are cut off by language and that don't necessarily get all the information that a lot of people that can get access to the English speaking media can get. And they get a lot of hearsay from abroad on WhatsApp and other sources. And we want to just make sure that you get the straight information and have it available to you. And that's why we're doing this. And we want to make sure you also get the vaccine because we think it's a good thing. We think it's good for you and will protect you, and certainly protect you from getting a severe case of the disease. And you're important to us, and that's why we're doing this. Waan kana dabarsaa jirruu fi namoonni afaan Ingilizii akka afaan isaaniitiin haasofnee carraa namoonni afaan Ingilizii haasa'an qaban akka qabaatanuu fi kanaaf akka odeeffannoon kun isin jalan dabarree fi kanaaf waa'ee keessanis immoo hin dhimmamna kanaaf isinitti haasa'aa jirra. As you can tell, I have worked with Oromo people over years, and I am really particularly fond of many aspects of Oromo culture, including the Geta system and other systems that are traditionally part of Oromo culture. And I'd love to see that community thrive. And so that's why doing this is important to me and making sure Oromo people have access to this vaccine. Uummata Oromoo kana aadaa isaanii nan beekaa bara dheeraa wajjin hojjedhee aadaa isaanii babbareedaa keessattuu waa'ee gadaa sirna gadaa kana kanaaf akka malee hin jaaladhaa uummata kanas hawaasa kanas kanumaafan carraaqaa jira. I guess I have one more question, Dr. Jackson. And, people are kind of tired of social distancing and they're tired of wearing masks. After they get the vaccine, what are the recommendations and why are people being recommended to continue on with these same behaviors? Right. Yvonne gaaffii qabdi. Gaaffiin ishii maali? Amma erga talaallii kana fudhannee raawwannees waan amma fuulatti godhannu kana maaskii kana hin godhannaayii maaliif jettee gaafachaa jirti isarraa eegganna. So part of the reason that we have to continue to wear masks, there's several reasons after we've been vaccinated and then I'm going to go through what those reasons are. But the most important one is that not everybody's vaccinated yet, right? So you'll be vaccinated and you're over a certain age and other members of your family won't be. And other members of your community won't be. And so until we know that, and people outside your community. So until we know that people are virtually all the population has been vaccinated, or as many as we can get vaccinated, at least 70%, that we still can be carriers of the virus, even though vaccinated, that we might be able to give it to other people and put them at risk. Egaa maaliif waan kana ittuma fufaati godhadhaa hin jennuufi yeroo ammaa kanatti namni fudhate xiqqaadha mana turicha keessatti namni fudhateef ani fudhannee baay'ee wal caalaa ni fudhanne caalaa alattis yoo baatan hawaasatu jira hamma namni harki caalan fudhatutti waan kana talaallii kana kanaaf irratti ilaallee irrumatti hojjechaa jirra ammasitti jabaadhatuma godhadha. The other reason is that we don't know, as I said,
to what extent there will be new variants of the virus, and or that the current variants that we've heard about out there, the South African and Brazilian variants, that these might be a little bit more resistant to the vaccine until we know more. And so to keep from spreading those, we should continue to wear masks. And there may be other variants that develop as well. And so we should continue to wear masks just as a precaution against new viruses that emerge. Amma akkuma duraan jennetti wanni kun Biraazilii fi Saawuz Afrikaadha kan haaraatu jira. Bifa haaraa godhateera wanni kun kan jedhu jira. Hamma dhibbarraa dhibbatti haan amma fudhanne kun isarraa nu eegaa barrutti. Lammaffaas immoo haaraan hambiraatis yoo han dhufu ta'e isumarraa of eeguu fi kanaaf barbaachisaadha wanna kana lafan kaanu godhachuun barbaachisaadha. And then the final reason is at this point in American culture and in our culture, the wearing of a mask is a sign of respect and regard for your neighbor. And unfortunately, that's just where we are at this point in time. And so if you're in the Safeway and you see somebody come into the store without a mask on, you feel like they're potentially being cavalier with your health. That is that they're taking a risk with your health that you wouldn't take because they're not wearing a mask and they're a threat to you. And so by wearing a mask, we signal to one another that we're taking care of one another and we're protecting one another. Amma maaskii kana godhachuun hawaasa Ameerikaa keessatti akkatti fudhatamaa jiru yeroo ammaa kana nama ofii keetiin qofa odoo hin taane nama biraa hawaasa keessa jiru, nama hawaasa bal'aa keessa jirus isaanis fayyaa isaanis eeguu ta'ee waan fudhatamuuf fakkeenyaaf amma yoo bakka waa bitachuu deemtanii namni tokko otoo fuulatti hin godhatin yoo dhaqe yookiin immoo isin otoo hin godhatin yoo dhaqxanii hamma namni sodaatu agartanii kanaaf waluma kabajuufis fayyaa walii eeguufis ta'uu danda'a. And so in that way, it's become a sign of social respect for one another. And so we encourage it in that way as well. Kabajaa walii, kabajaa hawaasaa ta'uus waan danda'uuf akkasittis waan fudhatamuuf kanaaf jabaannetuma of eegnee godhachuu qabna. Until this is all over with. Hamma garatti baanutti. So with that, I wish you the best of health, and we're happy to answer any questions that you might have in another forum. Please contact us. But encourage yourself, your family, and your neighbors to get out and get vaccinated. This is what we can do for one another, and this is how we can bring this awkward time to an end. Fayyaan isinii hawwaa hamma waan biraatiin walitti deebinutti hundi keessa wal eegaa firas waanuma hunda jechuun ollaas waluma eegati jiraadha. Egaa kana hawwalii godhuu dandeenyu ulfaadha. All right. Thank you very much. You bet.